Imagine being at home, going about your daily house activities, getting some well-deserved rest after a day of hustle and bustle. Then you hear noises that are unfamiliar, and next, thumping sounds are too close for comfort. You look out and you see elephants. You're helpless and feeling stuck. Well, some of these elephants not only destroy your crops and fences and house, but they also attack you. This is a reality for some residents of Voi in Taita Taveta County who say they have sought compensation, received promises, but this has not come to pass. The government has launched an operation seeking to drive the elephants back to the national park. NTV's Taita Taveta correspondent Bill Otieno, who accompanied Kenya Wildlife Service officers on an operation, explores the concerns on compensation and conflict in tonight's special feature. At around 5 p.m., these officers from Kenya Wildlife Service are preparing to respond to a distress call. Elephants from Tsavo National Park have been spotted near human settlements in Bololo, Voi. With the help of local volunteers, they will try to drive them away before they cause too much damage. Zimevukia hapa, kuna hizi zimevukia hapa na kuna zingine zimevukia hapa chini. Kuna unajua nikikuja hivi nimepata zingine zikivuka hapo. Zikivuka juu. Hawa wamevukia hapa juu ni wawili. Hawa wamevuka sasa hivi. It could be a long night ahead. For these communities living near Tsavo National Park, living amid wildlife has not been easy, especially if the animal in your backyard is an elephant. Wilson Mongombe is part of the local legion in the operation to drive out stray elephants in Bololo area. Tonight, he is at Agneta Mouganga's home to assess the damages done by elephants that raided her home. Usiku saa 5, alafu zateremkia tu hapa, zinateremkia tu kwa boma, hapo hivyo zikapita kwa nyumba ya kuku, hapo zikangoa. I am at Ilangenyi village, and behind me is a tank that used to be a resource that served this family with clean water. But at the moment, this tank now no longer serves its purpose. This is due to the vandalism done by a marauding elephant 3 weeks ago. Usiku saa 4 tulisikia iliingia shambani, ikikatakata miti na kukula mihogo na hizo melon. Alafu baada hivyo ikaingia kwa fensi, ikakanyaga, tukasikia ndovu ndio hiyo inakuja ndani ya boma. Ikangoa bati ya kuku, nyumba ya kuku. Ilipongoa bati ya nyumba ya kuku, inakuja tu polepole, ikararua bati ambayo ilikuwa nimefence tangi langu. Na ikatoboa na hizo pembe zake, tukasikia tu du. Tukasema nyumba imevunjwa, na ikaanza kukunywa maji yenyewe inamwagika tu full time. Na tunaiangalia tu hivi na kunywa maji. Ilikuwa ni hatari kwetu. Na woga ukaingia, hata kusongea tu hatuwezi, hata kuongea kwenyewe. Sikuwa naongea na mtoto wangu, tulikuwa wawili ndani ya nyumba. Sikutoka, sikulala hiyo 3 weeks. Nilikuja kulala jana niliposikia KWS wamezurudisha huko sehemu za mbugani. Ungependa kupendekeza nini kwa serikali? Ningependekeza KWS, manake hakuna mtu akona namba zake. Nilikuwa napendekeza wao wenyewe wafanye juu chini, serikali watupatie watu kama security waekea hapa na namba zao, ili nikiona ndovu napigia mtu wa security, ama mwenyewe security apige simu kwa KWS ikuje kwa haraka. Wiki 3 wiki 2 ambazo zimepita kulikuwa ni kilio kikubwa sana. Kila mahali ni ndovu. Lakini hii wiki moja angalau tumeona kuna nafuu. KWS kwa hilo amekuja,
Mimi mwenyewe nimetembea na wao, wameonekana wakijaribu sana kuchukua hatua, lakini wakati mwingi pia nao wanakuwa na challenge kwa sababu ndovu wanakuja usiku. Na wakija usiku wanafuata mahali kuna pori. So inakuwa ngumu na wao kuingia kwa pori kufuatana na ndovu. Ninavyoongea hivi sasa kuna matangi zaidi ya 5 ambayo yamebomolewa na ndovu wakizunguka usiku. Na hii imekuwa ni tatizo kubwa sana kwa wakazi hapa. Kwanza wanapata hasara ya matangi, na wakija si matangi tu peke yake. Wanaingia mashambani, wanakula chakula ambacho wananchi wanatarajia kupata mavuno. Taita Taveta has been one of the country's red spots for human-wildlife conflict for decades. Losses, injuries and sometimes deaths mark the community's interaction with the wildlife. Dominic Msaga, a resident of Mbololo, has been taking care of his wife who had a near-death encounter with elephants. She fell and seriously hurt her face while trying to flee from 3 elephants that had invaded her home. Kulikuwa na mtungi wa maji wa 1000 liters. Huyo ndovu akaingiza mkono hapo kunywa hiyo maji. Lakini huo mtungi ulikuwa na maji kidogo. Akakunywa hiyo maji, akamaliza. Akachukua hiyo mtungi, sasa ilipoingia kwa kichwa yake ikawa inakuwa ngumu kutoka. Akaanza kupita nayo mtungi, sasa anazunguka naye akijaribu kuutoa. Na kabla akiwa anang'ang'ana kutoa hiyo mtungi kwa kichwa, kulikuwa na ndovu mwingine upande wa right na upande wa left. Na kuna huyo sasa ako nyuma ya nyumba. Katika harakati hizo, huyo upande wa nyuma ameanza sasa kuvuta waya ya nyumba ambayo ni waya stima ambayo imekonektiwa na nyumba yangu. Nyumba ikaanza kutingishika. Ikatingishika mpaka ikatoa cracks. Katika ile harakati nyumba inatingishwa namna hiyo, tukaona hapa lazima tuokoe maisha. Hii waya stima inaweza choma hii nyumba, na huyu mnyama ambaye ameingiza mtungi kwa kichwa kutaka kutoa mtungi huenda akaitoa kwa kugonga nyumba. Aside from injuries his wife sustained, the family is yet to be compensated for the damages around their home. Watu wa wildlife pia walikuja, wakaangalia, walipoasesi wakaandika vile vitu vimeharibiwa na vile nyumba imekuwa shaken kwa sababu ilionyesha paka cracks, waya stima ilikuwa imekatwa. Lakini sasa je, hii malipo nitalipwa? Hizi gharama nitafidiwa? Na kama nitafidiwa namna gani? Zitachukua muda. According to the Ministry of Tourism and Wildlife, Treasury has released 1,201,350,000 Kenyan shillings to KWS for human-wildlife conflict compensation between 2014 and the financial year 2018-2019. In Taita Taveta, a total of 73,551,000 has been paid out to some 50 people as compensation for deaths caused by wildlife, and another 2,871,400 paid out to victims of wildlife injuries. Other claims amounting to 1.8 billion were deferred due to lack of relevant documentation, while other claims amounting to 1.5 billion were rejected. Taita Taveta, unfortunately, is a hotspot because the numbers of elephants have increased and then the size have reduced because there is a competing interest between conservation and human settlement and agriculture and also ranching for that matter. So this is an area where it's a hotspot and we have challenges every day. But the government has started paying compensation money. We have already paid almost 70 million to people who have lost their lives. We have paid another 30 million and much more. So we are going to invest also here almost 150 million Kenya shillings to pay different type of claims that have taken place. Tunajua kuna compensation ya mimea, kuna compensation ya wanyama wao wakiumizwa, lakini hii karibu tangu tupitishe hii Wildlife Conservation Act, nafikiri tangu 2014 mpaka leo hatujaona kama mwananchi wote amelipwa mimea yake. Ni ukweli kabisa, hizi sheria nyingi hizi za Wildlife Act, hizi za compensation, kweli mimi mwenyewe nilichangia pakubwa sana katika hizi sheria za compensation. Maanake wakati kabla sijaingia bunge la 11
ilikuwa zamani chakula ya ikiliwa na wanyama, mnyama wako akiwa na wanyama ilikuwa hulipi. Hata ukiwa na mnyama ilikuwa ni unalipwa 200,000. Lakini mimi mwenyewe ndio nilisukuma sana hii masuala ya compensation, ikawa hata mtu kwa bahati mbaya umefariki kwa sababu ya mnyama ulipo 500,000, chakula pia ikuwe compensated. Lakini tangu hiyo sheria ipite, kwa kweli serikali haijaanza kutekeleza hii katiba kikamilifu. Compensation is being paid since 2014. I ask a question, why all those delays? It's because we didn't have regulatory framework in place, but now everything is in order. We want to introduce a digital form of application so that there is evidence, there is proof, and there is efficiency in the application system. But with a rise in number of wildlife attacks in Taita Taveta, the Kenya Wildlife Service had to step up patrols both on land and in the air. We are driving out elephants. For the first 2 weeks, we have had human-wildlife conflict around the area of Ikanga, Kanan, and we have had about 2 mobile teams on the ground working on ways of driving them out from the community farms into the park. It's not an easy task, although from the morning flight that we've done, we have not been able to identify any other elephant within the vicinity. That's an indication that the ground team have done a wonderful job. They've been able to push them further out from the farms. We've been working very closely with them, especially the local leadership. We've been engaging the opinion leaders, the national government administrative officers like the chief, the assistant chief, and ensuring that communication gets to our way as early as possible so that we can be able to react to the situation. Wananchi wetu wajue kwamba wakati uharibifu unapofanyika wawe wa haraka kupiga ripoti. Kama ni mmea wapige ripoti haraka, assessment ifanyike, ili kama ni kuna compensation ifanyike. Watu wa KWS wanasema wao wanategemea viongozi na zile sheria ambazo zimefanywa. Sasa ile swala iko ni kama kuna ulegevu wa sheria, basi tuko na wabunge, tuko na watu ambao wamewekwa kutengeneza sheria za kusaidia mwananchi. Until then, communities living adjacent to national parks and game reserves will have to find ways to live with the wildlife. Bilotieno, NTV.